Los científicos han llevado a cabo miles de cálculos para crear la bomba atómica y determinar sus consecuencias. Los ordenadores y las bombas atómicas son productos de la Segunda Guerra Mundial, productos que nacieron al mismo tiempo. La era de la información... Pues nada, Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? vaya que sí me acuerdo. Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. Big Shell. La movida esa petrolífera, gigante y enorme, que me recuerda un poco a la base madre del 5, a la Mother Base. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Esto recuerda enormemente al primero. O sea, al primer Metal Gear Solid, ¿se entiende? What are their demands? $30 billion. $30 billion. What makes them Nada, think they can get out? 30.000 millonceques. There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. No, que tiene secuestrado a un ricacho y al presidente. O sea, a dos ricachos. And the crude will ignite, turning the Manhattan harbor into an inferno. That's not the worst case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries. No, que va a dar gustico estar allí. Environmental disaster in history. You have two mission objectives. One, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And two, disarm the terrorists by any means necessary. Es muy una máscara muy psicomantis también, ¿no? Es un poco así... evoca. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Así está guay porque el juego a veces es tramposillo. Pues claro, te están presentando aquí un tío vestido de gris, con una máscara que no se la quita, así que ves un poco de pelito rubio por aquí y tal, pero no le prestas tampoco mucha atención. Y encima se auto llama Snake. Y tú dices, bueno, pues vale, pues es Solid Snake, aunque la voz no suena a la de David Hayter, obviamente, porque no es David Hayter. The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Pues hombre, algo Just tiene. a precaution. You are now designated Raiden. Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll Wow, skip ha that hecho part. 300 misionacas ahí a Make sure tope, nobody ahí. sees you. If Que you tiene que, need pues to, vamos, un tío joven que tiene que hacer contact me by codec. The 50 al frequency día. is Pues vamos. 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver Sigo repitiendo que no tengo nada stimulates fresco el the juego, small bulbs of recordad. your ear. No Tenedme one paciencia. But you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level?
There's an elevator at the far end of that area. Use that. Me acuerdo de cosas, me acuerdo de poco. Tirando a nada porque, digo, me lo he pasado este juego una vez y media. Y hace un cojón de años, claro. Al 1 sí, al 1 lo que quiera, lo he reventado, vivo, siempre. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss. Es un trajecico apretado, ¿eh? Está apretado. There's a lot of pressure on my torso. Está apretadico ahí. Nos tira de la sisa, de la huevera. Skull suit seems appropriate somehow. Que también te digo, mucha tecnología puntera, pero tiene unas pedazo bombonacas del tamaño de mi brazo, o sea. Copy that. Moving on to main mission objectives. A ver si es verdad. Espera. Hay una reaccioncita. Vale, escogida. Quieto. Podemos entrar de las dos formas. A ver, armarios. Aquí hay nada. Aquí hay otra. Hay que mirar todos los putos armarios, vamos. Y aquí no veo nada, así que nada. Venga, tirando millas. Un tío echándose la siesta. Claro, tenemos un puto arma. O sea, mucha tecnología puntera en el traje, todo lo que tú quieras, pero ni un puto arma. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gorlukovich man. Gorlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Lo que le gusta hablar al Boinas, tú. Ya te digo, es un traje de infiltración super ninja, super guay, super elegante, pero hace ruido al andar. Uno de gris. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién va a ser? Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some... Es muy hábil. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. ¿Nerd? No. Node. Note. Evidentemente el chiste en español se pierde. De nerd y note. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you Que a llamarlo activate the nodo y Solitop tonto, pues no radar. tiene puto... No, es que no suena parecido. Esto no tiene gracia, claro. True. That radar came in useful during VR training. A radar system. Aunque nerd, Uses tonto... biological magnetic fields as input. These Tonto sería más bien estimated dump. positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS. Yo supongo que sería la palabra que más se parecería a nodo. Porque acaba no. Tonto. Nodo, tonto. To put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high. Should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Con el triangulito. Just push the action button in front of the node.
The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Vale, como está estancado por ahora. A ver si hay alguna cosa más para coger. Por ahora diría que no. Ahora, hay un DDT que está fuera de la pantalla, ¿sabes? Lo de reconocerte, pues no sé cómo va. Vale, tenemos que poner el nombre. Nos ponemos Neo. Ok. Nuestra fecha de nacimiento, bueno, el año no te deja, pero bueno. Mes, porque esto es al revés. Ok, Spain, ok. Sri Lanka, no. Y ok. Ok. Good work, Raiden. The radar should be functioning now. Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Tutorial, o sea, que esto ya lo hemos sufrido con el otro. Bueno, claro, te lo explican dos veces. Porque claro, tú puedes elegir pasar de la parte cuando entras en el juego, puedes elegir pasar de todo lo de Solid Snake al comienzo del juego. Entonces claro, si tú pasas de eso, te explican lo segundo aquí. No sé por qué hicieron esa cosa, la verdad. Y ni siquiera me acuerdo si eso se hacía. Bueno, sí, supongo que sí salía en el juego original. Ya estamos jugando aquí la versión HD. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst. Bueno, nos irá desarrollando la historia de la chica esta, claro. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. Pero a ver, que está en un cuartico, quiere decir que no está contigo ahí. Está en un cuartico, en una habitación, en un despacho, está en una salita, está. Que vamos, que. Que. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. ¿Te gusta o no, muyayo? You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that No, es que esta va a ser nuestra Maylin, el del 1. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. Soy una chica normal, pero soy analista de datos para la alta cúpula de las movidas estas del gobierno americano. Tan normalita igual tampoco. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. A la oscuridad de la espera. O sea, otra falta de ortografía. O sea, ¿cuántas faltas de ortografía hemos visto ya en este juego? O sea, un porrao de ellas. Could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Ahí con Ritindin, Raiden. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it?
isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. Pues ya te I'm gonna let acordarás. you go now, Jack. Take care. Es que claro, que estos Tolai se van a despertar. Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. I'm under enemy fire. Entonces se quedan ahí un poco al quite. Hay que esperar un poquito, claro. Ahí está. Me piro. Ahí está. Hay que pillar ese huequillo. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The Oh, name sí, te lo of he the dicho. leader is Solid Snake. What? The hero of Shadow Moses? El mismico. Changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew Vale, it pues sky Raiden, high. Quinton Flynn. Quinton Flynn, Quinton, Could he have Quinton. survived? Flynn, Not a como el de Tron. chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Vale, hay que ir al B, entonces. Él así como... The big shell is comprised of shells 1 Daré and más vueltas 2. que una noria, también te lo Each digo. unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Got it. Vale, pues... Unas bendicas. La mierda a los pájaros. Y había un agujerito, porque había un par de puertas que no se pueden abrir. Ahora, esta, vale. Y tenemos que meternos por aquí, sí, sí. Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. No, que nos encontraremos con Only a few people know soldadicos about your presence here. de los buenos. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual Vamos un channels. día más en la oficina. Me he dicho que tenemos que ir al B. Joder. A ver, a ver. I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Understood. Vale, tenemos el terminal ahí. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some Golpecitos, noise to si draw no. their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button.
Got it. Antes de eso, quiero mirar. A ver qué hay por aquí. Vale, munición de shotgun que no tenemos todavía. Ya me ha visto. Bueno, yo voy al nodo y me voy corriendo ahora. Ya me esconderé por ahí ahora. ¿Por qué me sale esto? No sé. It's the enemy. I need help. Me quedo un poquito ahí hasta que se piren. No jodas que van a abrir. No me jodas. No, no, no. Menos mal. Porque me va a pillar, vamos. Me va a hacer salir del armario. Para ahora van a estar un poco más pispados. Creo que hay que ir para arriba. No, 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 no. Por ahí no. No, 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 me he equivocado yo. Bueno, ya que estoy. Voy a dejar que se vaya un poquito. Y luego había que ir al otro lado, sí, eso lo tengo claro. Los ciphers. Sí, que tengas cuidadito, los puedes usar a tontar con las chaff o los podías creo que reventar con a tiros también, pero bueno. La mayoría de ellos eran fácilmente esquivables, pero claro, en momentos de tensión a veces igual te la lían. But you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. You can also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Copy that. Copia eso, o sea, en serio, tío. Lo han traducido así. Buah, es que el traductor de este juego yo lo siento mucho, pero... Joder. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys El upstairs that we've secured the paquete. package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. Ya no te voy a ir. Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Vale, al Star soporte now. B. Vale, va para abajo. ¡Hostias! Algo para pillar ahí. Más chaff. Vale. Estas eran 2 plantas también. Pero aquí había que pillar alguna cosita. Nothing here. Ración. Aquí está, la M9. Eso me hacía falta. Y ahora había que volver para atrás. ¿No? Espera. Hemos dicho que tenemos que ir al B. Ya he echado un ojo primero. Nothing here.
Porque había un montón de puertas que estaban todas cerradas, sí. Esto lo pillábamos así. Supongo que era algún coleccionable o algo. Vale, una chafa. No, sí, está todo cerrado aquí. Estaba todo cerrado. Había que volver a por la otra puerta del otro lado de la zona del ordenador. Vale, está en la parte baja. Cuando suba tiramos para adelante. Voy a dejar un poquito, vaya que me pille. Eso es. O sea, subía, bajaba, hacía la mitad. Eso es. Vale, vale, sí. Guay. Eso es. Conexión AB. Aquí me recuerdo que podías colgarte por los laterales. Ride and watch out. There are O sentries pegarle posted dos on tiros the y dejar los connecting bobos. bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging ¿Ves? Lo mode. de colgarte. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right. I'm giving it a try. También en vez de colgarse como una persona normal, lo hace con voltereta, ¿sabes? It Pues will keep raid, claro. decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Ya que tenemos un movimiento limitado. Ya sabemos. Va, pero esto baja muy rápido, ¿eh? Ah, vale, pero se gira el tío. Vale, vale. ¡Ah! Me he equivocado de botón. Jack, what's going on? Le he dado a descolgar en vez de a subir. Jack? Jack! No pasa nada. Qué tonto eres. Bueno, me deja el mismo punto, por lo menos. Ah, que hacen ruido las mierdas estas. Las chapas. Vale, ahora hay que dar el triángulo, amigo. Qué tonto. Venga, vete. Tío, vete. Qué tonto eres. Vale. Y llegamos al B.